JC එතකොට Tupac Kendrick ඔය සෙට් එක I'm hanging out much මට ජොයින්ට් එක පාස් කරනවා මම උන් එක්ක මෙහෙම රැප් දාදා උන් මේවා කරනවා ඒ පොතක එක සැරයක් තිබ්බ how to connect with God in a dream nobody knows what reality is මට පේන කහපාරද ඔයාට පේන කහපාට කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දැන් මං කහපාට දැක්කම මගේ යන සිග්නල් එක ඔයගේ කහපාට සිග්නල් එක වෙනස් වෙනවා. ඔව් සමාන වෙන්නත් පුළුවන්. I think look at Mars. Like Mars was once a planet just like Earth. Had oceans, had liquid water, had mountains, had everything. Possibly even life. If you want to be natural, you have to die by your 30-40 because that's what natural is. Artificial intelligence, all these innovations we are seeing right now, it's the next step in human evolution. Deep fake එකක් හැදලා අපි දෙන්න කතා කරනවා. ඕගොල්ලෝ බලන් ඉන්න අපි ගෙදරට වෙලා ඩොලර් 2-3 හම්බ වෙන එකෙන් අපි පාටි දාන. නෑ ඒගොල්ලෝ බලන් ඉන්නෙත් නෑ. ඒගොල්ලෝ වෙන වැඩක් කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ deep fake එක තමයි ඒක බලන් ඉන්නේ. සීමා සහිත වෛරහ කුකුල් මස් සමාගම වෙතින් ඔබ වෙත ගෙනෙන BuntCast වැඩසටහන එක තමයි ඕගොල්ලෝ අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. මම විශ්ව මම රජ වෙන එකක් කියලනේ කියන මම රජිත කියලා. මම ඔබට වතුනා චිකන් කියලා කියන. මම කුකුලෙක්. මම කුකුලෙක්. මෙහෙමනේ මට වෛරහ මොකක්ද යන්නේ කියලා මට හිතාගන්න බැහැ. උඹ එක රැන්ඩම් කොහෙන් දෙක ආවේ කියලා මට I was caught so off guard. මගේ ප්ලෑන් එකේ තියෙන හැම ඕපනින් එකක්ම මොකක් හරි පරණ මගේ ඔළුවේ තියෙන කම්පැනි එකක් එක්ක මික්ස් කරලා කරන්න පටන් ගන්න එක. අර No, I get it. I'm on board with the program. It's just Baira came out of nowhere. ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ අපි හරියට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගැන කතා කරනවා මේ ෂෝ එකේ උනට ඇනිමේටඩ් කුකුල්ලු පාවිච්චි කරන එක කුකුල් මස් සමාගම් විසින්. එකන සමහරලාට කුකුලෙක් කැල් ඩාන්ස එකක් කල කිරවා මේ කුකුල් මස් ගන්න එක ලංකා විතරක්නේ ලෝක පුරාම එක සිද්ධ වෙන හරි මෙස්ඩක් තියරිය එකක් ඒක. ඉතින් මෙහෙමයි දැන් ඔතන වාට මෝර ලයිග්‍රවන්්ඩයක් ගන්නට බෑ නිවායි සතාව කනවන එතකොට මංහිතන්න මේ කර්නසේෂන් එක කුක්කුලට අවුලක් නැත් පෙට ඔවුලත් නැත්තන් බට මොකක්ද තින්න ප්‍රශ්න මම ළඟති ටික්ටොක් අදක්ක මේ ටික්ටොක්න රීල්ලක් ඒක ඩයිල්ලක් කල කුකලෙට්ට ශේප එකක් දෙනවා bro getting a cut before the KFC ඒකයි මම කියන්නේ see you cringe I showed this video to like multiple people right and almost all of them cringed but I found it fucking hilarious. කුකුල් මස් සමාගම් කොහොමද ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න ඕන ගෙන ගැන තම අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔව් කොහොමද එතිකලී සත්තු මරණ එක දුක හිතවන්න නැතු ආසා හිතන දිර වෙන්න මම හිතන්නේ ගැන හරක් පැටිය කිප දෙනවා පෙනට සූ හොඳට පත්තක් වටේ දුවනවා තනකොල කනවා ආරම ලොකු වෙනවා උට කෑල්ලමකින ඒවගේ ස්ටෝරය එකක් පෙන්නල වූ අන්තිමට වයසට ගිලම් උට ගෑනු ළමෙක්කන්න I don't know ඊට පස්සේ ගෑනු ළමයාගේ ගෙදරින් මක්ක මැතිවෙනවා පසේ හරක ඩිප්‍රෙස් වෙනවා ඊට පස්සේ ඩ්‍රග්ස්වලට ඇබ්බැහෙනවා ටිපටික්ම කියන්න විතර හෝමෝන් ඔය හරක් බිස්නස් එක හොඳයිද මෙහි සැරට යනවා ඕ මෙහි සැහෙන්න හරක් කනවා මෙහ ලොක ඉන්ඩස්්‍රය ගත්තින චිකනුල්ට ලොක මෙහ හරක් ඉන්ඩස්ට්‍රේක yes නමුත් මේ කන්සම්ෂන තිබල I think people still eat lot much 50 මෙහ වෙලා තියන්නේ කේස එක මේ අපේ US පල්ල හැනතින US කැනඩයි වලි ෆාමිං හෙම ඉතින් එක හිද ගවමන්ට එකින් ගොඩක් ආටිෆිශල් රෙස්ට්‍රික්ෂන් ස්ථාල තින්නේ ට්‍රේඩ් ප්‍රයිස් කන්ට්‍රෝල් ටක්ස් ඉන්සෙන්ටව සහම අදල තින්න මොකද මේ තැන් කැනඩාව කිරිගොවින්ට සහනයක් මොකද ඇමරිකාව කිරිගොවී ඔක්කොම මසුයි කිරි ටට්ටක් ගල උඩරයනවා අඩු ගානට ඉතින් කැනඩාව ගොවින්ට කිසිම චාන්සන්න ඉතින් ඒහිද ගාමන්ට එකෙන් ඉන්ටවින් කරල තියන්නේ ඒ පොටෙක් කරන්න වා ගොවියෝ ගහ ගන්නාකවා මට ඔලුවට මිනිස් අමුට ගහගෙන බ්‍රෙස්ලිං කරනවාගේ මඩේ පෙරලි පිළිබත් සෝලාදති see that's another mind blowing thing right ගොවියෝ කියන කැටගරේ එක අපි ලංකාවිදි ගොවියගහම අපේ එනවනි මෙන්ට ලික්ෂක් මෙ ඩැල්ලක්
මෙහි ගොවියෙක් කියල කියන්නේ ඇත්තරම ඕල්මෝස්ට මිලියන ප්‍රවබ මොක අරතින වයිට කොල ෆාමින් ලු කොල ෆාමින් මොක දෙම සින්න ලු කොල ෆාමින් ඒගැන නිල් ෆාර්ම් එක වැඩ කරන කොල උන් ෆාම් හැ නිල් පාට කොල වනගෙන ලූ කොල කිය ලු කොල අරර ස්කෝල්ලට ගෙනල මාට නෑ ඔබ කිප හරි දුම ලයික පොයිනි ගැන ෆාම් හැන්ඩ්ල නෙවේ ඇතරම ෆාම කියන්නේ ද ගයි වෝන්ත ලෑන්ඩ කියන රන්ස් දැශය ආරච්චි මහත්ය මේ මෙහෙත් ගැන මං පොඩි ෆාමිං සීන් එක හිටිය පොඩි කාලයක් එකන ලොකු දේවල් වන්න නෙවෙයි මං ගොඩ ක්‍රීසර්ච් කරයගති ගොඩක්වාගත්තක තම ගැන මෙහ ෆාමස්ලට 85 විතර පස්සේ almost all the farmers have a degree in something business agriculture මොනහරි මොනහරි 80 ගානකට කොහෙද farmers ලාට they have a degree they are not like නිකන් මේවා කරන නෙවෙයි කියන්නේ farming කියන එක ලොකු industry එකක් හැටියට කරගෙන යනවා දැන් මෙහෙත් හරක් ලොකුයි ලෑම් හරියට තියෙනවා මම ඉතර කැමති දේකුත් නේ කන්න ඒ උනාට හරියට ලෑම් තියෙනවා මේ ඔව් ලෑම්බ් ලෑම් හරියට තියෙන බැටලුව වනක සාමාන්‍යද මේ අප ඒවත් කිටුවත් ගොඩක් පැටලු පැටලු පාම් කියන මේ ලොකුවට හදාගත්ත වනේ සමාරු ගෙදර ඉස්සරවත්තේ තනකොළ වැවෙනවන බැටලුව ගෙනත් දාලා වාල මේ බැටලෝ විකුණු බැටලුවන්ගේ වනික මස්ස තරක් නෙමේ කිරීවලු බැටලු කිරි හොඳන්න එලු කිරි මං අහල් දෙන බැටලු කිරි බොඩ්ඩ බැරිද how do you milk a cat it got මතකද මේවැකි මීද පේරන්ස් වබල්ල තිනද බෙන්ස්ටිල රොබට් ඩිනීරොයින්න එක කෙල්ලගේ ගෙද ෆොකස් පන්න පලවෙනි එක ඒක ඌ ගිල්ලා මේ කත්බොරු කතාවක් කියන තාත්තගේ ලකුණු ගන්න වූ කියනවා I have milked a cat කියලා ඊට සර අම්මහන how do you milk a cat it's got teeth I can milk it ඊට සර Greg I have teeth තාත්තා කියනවා I have teeth can you milk me ඒක මම හරි ආස ජෝක් එකක් ඒක ඒ වගේ තමයි ඉතින් if it got teeth we can milk it like බැටළුවක් පුළුවන් මම හොයලා බලන්න නෑ මම මේ හරි බැටළු ෆාමර් කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලන්න can you milk අහලවන්න අපේ පොඩ්කස්ට එක හනය දැනගන්න මෝන දෙයත්නා බැටලු එකෙන් කිරිගන්න පුළුවන්ද කියන එක මේ වෙලාවේ අනිවාරෙන් අපි දැන් කොහොමත් අදීදන් අපි කතා කරන්න බැට්ලෝගෙන විතරයි බැටලු කාස්ට් බැටලු ඇති කරන්නේ කොහොමද උන්ගේ බැටලු කාස්ට් ඊට පස්සේ බැටලුවගේ ජීවන චක්‍රය ලොකු වෙලා උට කෙල්ලෙක් පස්සේ ගෙදරින් කැමති නැතිව ආයක කරාන බැටලුවන්ට මොකද වුණේ හැබැයි මේ ෆාමිං ලාජ්කේල් ඔපරේෂණ එක රන් කරන එක ඇත්තරම මහිතන්නේ that is what made farming more efficient හරි හිතන එක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ස්කේල් එකින් දැන් වෙන එක ඇත්තර නරක දෙයක් නෙමේ තික බට අර ෆාම කියන කන්සෙප් එක සමහරක් අර මට හිතනවා දැන් අර ගොවිය අපේ මොකක්ද කියන්නේ මොකද මඩ සෝදාග රජකමට අරකයි මේකයි ඒව නිකං ආටිෆිශලි ගොවිය පල්ල හතියන්ගින් ප්ලෑන් කළ හදපු ලෙවල් එකට හදපු කතා කියල මට හිතෙනවා මොකද ගොවියට මඩ හෝදගන්න ඕන්න ගොවියට කොහොමත් පුල රජ he controls food මඩ කතාවක් කියන්න ඕන්න මාකටින් ඕන්න නැති දෙයක් මාකටින් ඕන කැරට්වලට දැකලට මේ කැරට් කන්න මේ බ්‍රොකලි කන්න මේ කන්න මේ අලකන්න එම කියලම ඇඩ්ඩාන ඕන්න ඇටීවක බේවි කිරෙන දෙයක් එක ඉඩේ හාල්ලට කොහොම ඇඩ්දාන්න හල්වලට ඇඩ්න්න හල් බ්‍රෑන්් තියෙනවා හැබැයි මිනිස්සු එක බ්‍රෑන්් එකක් නෑ කියලා හැරිලා යන්න හල් බ්‍රන්් දෙකයි නිතියන්නේ දෙකයි මටමත කැටියට ගොඩක්ති මන්දන්න කැරට්වල් තින එක මැට්ික තම මේ මිල අද කැරට්ටල ගාන කියද බේසිකල එලෝලෝල ඇඩ්ඩික තම ඒ ගාන අද කොහොමද අඩු ගාන කෙසේතත් මිනිසු ගන්නවා කොහොම කරත් ඇතර ඔව කන්න එක ඇන නොකා පුළුවන්ද ඒක ඇත් ඉන්ට්‍රස්ටිං මොකද මේ සමහර බඩු තියනවන කොච්චර ගන්න වැඩුණොත් ගන්න වෙන බඩු පෙට්‍රල් දැන් කෑම බීම ඇඳුම් ජීවත්වන එක පෙට්‍රල් ඉති ඒවා ගණන් එහෙම යද්දී
අවුල්නේ කෙනෙක් කොහොද අපි ප්ලෑන් කරන්න ෆයිනන්සස් ප්ලෑන් කරන හිත මට එක ලොක ප්‍රශ්නයක් මට හිතනවා මම එහෙම වලටයිල් ප්‍රයිසස් තිීද මට හරිම මොන් කන්ෆියසලා මගේ සල්ලිටි ඔක්කොම දංගලා මට කණ්ඩ නැතුව කළ සති අන්තිම මාසය අන්තිම සතිය වගේ That's funny to me. I don't know why, but it's funny to me. The petrol prices පහුගිය I mean that's ගාන වැඩි වුණානේ කොවිඩ් වල අඩු වෙලා තිබිලට රෂියන් ප්‍රශ්නේ පස්සේ ගාන වැඩි වුණා. ඒත් ඉතින් මං ගිහිල්ලා ඉතින් ලීටර් 50ක් 40ක් ගහන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕනේ. ඒක මං සතිය වැඩ කරගන්න බෑ නැතුව බෑනේ. ඔව් ඉතින් යන කිලෝමීටර ගණන් නැසෙ. අන්න ඒක පෙට්‍රල් ගාන වැඩි වුණා කියලා මම කිලෝමීටර් 5ක් යන්න තියෙන එක 3ක් වෙන්නේ නැහැ නේ. යන්න තියෙන ගාන යන්න ඕනේ. හැබැයි ඕකේ මේ ඉකොනොමිකල් සීන් එක මං හිතන්නේ ඒක අර පෙට්‍රල් ගාන වැඩි වුණොත් බඩුවල ගාන වැඩි වෙනවා බඩුවල ගාන වැඩි වුණොත් ගෙවන පඩිය වැඩි වෙනවා අර මිනිස් can just it's supposed to equalize itself right in theory at least ඒත් අර sudden changes වල react වෙන එක slow වැඩි එතකොට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කවුරු හරි පාඩුවක් ලබනවා එතන ඔව් ඒක ගොඩක් කලාවට ඉතින් පාඩුව ලබන්නේ ඉතින් වියදම් කරනවා consumer has to ගොවියා අර කියපු පොයින්ට් එකට මම හරි කැමතිම ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ස්කේල් එකට ආවට පස්සේ තමයි මේ කියනවාද ඇග්‍රිකල්චර් කියන එක ලොකු වෙලා මු ප්‍රොෆිටබල් වෙලා එෆිෂියන්ට් උනේ දැන් අපි ගෙදර වවන්න හැදුවොත් අපි සතියට කන එළවලු අපිට සෑහෙන ලොකු ඉඩක් ඕනේ තියෙන ඉඩම් ප්‍රමාණයෙන් ඒක කරන්න අමාරුයි ග්‍රෝ ටවර්ස් අරවා මේ මොන හරි වේ ඉඩකුයි ඔව් ඉඩක් වාගේ ශ්‍රමය කාලය ඊට පස්සේ කැපිටල් ලයික් පෝර දාන්න ඕන එක පස් කෙනත් හයි සත්තු කනා එක වෙනම ඕයකෝ සත්තු මට මල්ල පැන්ලදින් සත්තු කෙන ඇද දැ සමනේ දැන් සත්තු සෑහෙන් ඉන්න එහෙම යන මොද මේ රැකූන් ලයි මොක්ක දර බල්ලෝක ජතයක්කින්න පොඩිය මොකදුන්ට කියන්න කොයෝටස් ලයි රෝඩ් රන කුම ඉන්නවා ලේන්නු fucking road runner yeah dude I hate the squirrels here they are so for a second I thought you were going to say you hate road runner then I was like okay the friendship is over but you didn't say that so anyway no road runner is chill but the squirrels here are very very aggro it's a pest it's a pest me un karanne me unge scene nathina උන්ට කන්න ඕනේ නිකන් උස තැනකට ඇවිල්ලා. ඉතින් උන් ගිහිල්ලා ඔය ගෙඩි අනම්මනම් කඩාගෙන ඇවිල්ලා අපේ ගෙදර වහලේ උඩ හරි අර ඉස්සරහා රේලින් එකේ දොර ඉස්සරහා තියාගෙන ටටක් ගගහ එක කකා ඉන්නවා. ඉතින් මට මල පයින්නවා ලද්දි සද්ද හැද්දි යන්න අදත් ප්ලේන් එක ඇවිල්ලා. And then they shit all over the place and leave the things around and they go. ඊට පස්සේ රැකූන් ලේනවා. රැකූන් ලැවිල්ලා මගේ ගාබේජ් එක අදිනවා. ඇදලා තියෙන ඔක්කොම කැම ටික කාලා කුණු ටික හැමතැනම විසරලා මම උදේදී මට ලොකු තෑග්ගක් තියෙනවා I love you කියලා ලියලා තියෙනවා කුණු වලින් මං ඉතින් දැකලා අනේ මට ආදරේට නෙමෙයිම කරන්න කියලා මම මේ ටික එකතු කරලා දාලා බින් එකට දාලා යනවා ඔය රැකූන් ලයින් නේ why yeah people think raccoons are cute I mean they are cute they are very adorable animals very intelligent highly intelligent creatures but the problem is they use their intelligence against humans and they have this right like ab දෙකක් තියෙනවනේ ඉස්සරහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් like they have fingers right oh unta dina yeah they have functional limbs like functional fingers on their palms and shit like that they can grab things and they can open things that's ega unta puluwan dewa rotate karanne e wage ara they are basically like monkeys you know yeah they're monkeys but they are like little bit more intelligent than monkeys I think monkeys are little crass unikan avilla kaya gahala yana right un hari saddai un ikene un kaya gahana ar papuwata radi ba gannawa ikene hari aggro raccoons are I think more like I've never met a raccoon like you know un mehena me advanced unta deva man dakala thiyena un dewala ar kiyawage they can open shit and they can like monkeys don't do those kind of things they are very unevolved in a way no see that's a good word you brought up unevolved raccoons are in fact evolved to urban life ikane මිනිස්සු නැත්තම් උන්ට ඇක්චුවලි මේ ඒ population එක සස්ටේන් කරන්න බෑ මම පොඩි කාලේ ඩොකියුමන්ටරි එකක් බැලුවා over the hedge කියලා
ඕදේශ බලනද such a good movie maybe I don't know. such a good movie okay එක වෙන්නේ basically bunch of like forest එකක වගේ ඉන්න පොඩි සත්තු ඉන්නේ උන් සෙට් වෙලා මේ එක community එකක කුණු කාලා ජීවත් වෙනවා it's about like you know man versus nature තමයි but this is animal versus nature it's such a good movie මේ මම පොඩි කාලේ හරියට බලලා තිනවා ඒකෙත් main character එක raccoon කෙනෙක්ද කොහෙද මට මතක විදියට නෑ it reminds it's about suburban developments eating into like already existing forests and shit ඒ වගේ කතාවක් කියන්නේ it's really funny it's really funny oh right it's pretty good yes oh it's DreamWorks yeah I'll check it out I love those kind of movies parna onna patan ganna nostalgia section I feel like those things like even movies back in the day right untara then they didn't have the technology right they didn't have the technology to like show something flashy and keep your attention so they really had to try super hard on their writing and presentation me eka nan atte kiyanne mada ehema effect ekak thiyena I like that Cars first එක වුණත් like you know it was very story wise it was pretty good it was heartfelt and wholesome kind of a thing then they don't have to try that hard into like you know, they can get it done what do you think about Cars as a franchise okay the first one I really loved it everything else just like why what are you doing there was එකක් තියෙනනේ planes කියලා like you know like oh yeah really? Planes කියලා එකක් තියෙනවා මට මතක විදියට නෑ if I'm not mistaken if I'm not high so I don't think that's a lie I remember seeing ඒකේ මොකද්ද මේ who's your favorite character from Cars mate නේද උගෙන මර the thing with the junk the tow truck guy I like the tow truck tow truck guy maru it's pretty good they could have made it much better but I don't know they just scrapped itself I think they pushed the limit of that concept there's only so far you can take talking cars ඊට පස්සේ ඒකේ ජේම්ස් බොන්ඩ් කියලා වගේ කැරක්ටර් එකක් තිබ්බා I didn't watch the whole thing in some trailers and film plane එකේ යද්දි සමහර වෙලාවට එහා පැත්ත එක බලනවනේ so I've seen like that මම ඇත්තට බලලා නැහැ but for me it's just too annoying stupid and there's male cars there's female cars and there's this whole thing Lightning McQueen interesting concept. It was a good movie but they should have stopped on like the second movie first movie was good enough aren't the animated shall I say something controversial what are the animated shall I say something controversial okay say it I only like the first Shrek movie Shrek 2 was okay I think I mean and Ice Age වලටත් මට ඒක දෙනවා පළවෙනි එකට විතරයි මම කැමති වුනේ the rest I was like what are you doing like you know just keeps going and going first Ice Age was so good I really ඒක පරණයිනේ ගොඩක් like you know images and all that very simplified stuff මේ Shrek 1 එක ගැන මම අහලා තියෙනවා apparently it was like a a project that was never properly greenlit in the studio so people were just like working on it on their spare time or something like that that's why there's a lot of like weird shit I heard that wasn't it the movie that people were sent to as a punishment like you know Shrek have you heard something like that මට ඒ වගේ මතකයක් තියෙනවා එහෙම එකක් තියෙනවා ඒක නිකන් අර ගොම් ප්‍රොජෙක්ට් එක එතකොට අර whenever you mess up you get sent to that project like ඒක නිකන් අර busy work that's a fascinating phenomenon in some of the bigger companies there is like a thing where like I've never had the opportunity to work in a bigger company so go on no so there is like a cultural thing so අපි මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු මේ recording එක පටන් ගන්න කලින් about how when there is a passionate field and you are working on a company that and you're making something that you're passionate about එහෙම කරාම sometimes a worse punishment is being assigned to do something that you're passionate but you don't really want to work on anything maybe you really like working on animation but they assign you to a shitty animation project right ඒක නිකන් පට්ටම punishment tag so as a worker you just hate it you just want to work on the cool stuff right I think no maybe for one reason or the other you get assigned to the shitty one but like
that is the thing that I've noticed in companies that I've worked as well, where they think it's a big punishment to do that, but sometimes you don't really give a fuck. So you just like, as long as I get my paycheck, I'm cool. But the fact that they think that is a punishment says a lot about you know, the management style, I guess. And also it's forgiving, right? In a way, it's like, oh, prove yourself, prove your worth, and then maybe you get to work on cool things. I don't know, it's interesting. I mean, I think Shrek kave himane apparently, right? It was like the fuck you project. It became so big, it became like, you know, massive. But Shrek, most of it is, I think, Eddie Murphy and the writing. It's that එකන ඒ කාල හිටපු ජෙනරේෂණ එකට ඕන හියුම තමා ශ්‍රෙක් එකෙන් ගෙනාව like stuff. And it's not a children's, it is equally children's and adult. It's not just a children's movie. ඒක තියෙනවා ලොකු themes and all that, very like advanced stuff for that age, like especially during that, before the dawn of internet and like, you know. If you notice, like before every single kid had an iPad. Back in the day, you had to take your kid to the movie theater to watch a movie. So that means if the adult is bored, they will not take the kid to the next movie, right? They will be like, I just wasted 2 hours of my life for some lame shit. So they had to make things that caters to both. Right? පොඩි එකාට ආතල් දෙන්න ඕනේ, බලන ලොකු එකාට ආතල් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක දෙන්න ඕනේ ගානට. You have to tread the line so that otherwise, you know, the people will rise up, you know. I think Despicable Me did that again. Don't you think? Like Gru's character was like an anti-hero again. It's kind of like a advanced, but then they came up with Minions, and Minions became bigger than anything else in the bloody world, and it kind of like, you know, like banana Facebook meme, you know. I'm on a subreddit called Wacky Tic Tacs. ඒක තියෙන්නේ like deep fried Minion memes from Facebook. Like, it's really obscure. Yes, I think I've seen that. I love deep fried memes. Deep fried memes are lasana, like, you know, their aesthetic value is very high. Memes are interesting. There's like this very esoteric random memes sub-genres that you can go into, and you are like, what is this, what is going on? And then you check the numbers, and there's like 485,000 people subscribe to this just for one idea. වෙන මුකුත් කතා කරන්න ඒක විතරමයි තියෙන්නේ. We saw the rise of memes, like how it became. මට මුල්ම මතක ඉන්ටර්නෙට් පින්තූර වලට මම කැමති, there was something called demotivational posters. Like they are motivational, but they I think the one with the black frame and you have to text me ඊට පස්සේ I remember Rage Comics were really like the thing, like the troll face and like, you know, Yao Ming and there were advice animals. Advice animals and good guy Greg එකේ හැම නම් තිබ්බේ උන් හිටියනේ. That's the rise of 9gag. Holy haven't been there in ages, but 9gag was like loku meme එකක් වෙලා තිබ්බා. At one point, I think 9gag was like one of the biggest sites in the world. Almost. Matakada I can has cheeseburger. Ceiling cat. Long cat. Ceiling cat. They were success kid. මෙම කරන්න ඒ ළමයිලෝ මහිතන memes ඒ ළමයි ලොකු වෙලා I saw a video එක සැරයක් කර මේ a success kid hari, there was like another black kid, somehow the dude managed to license his likeness, and he made a decent amount of money from selling merch. So I was like, success kid. ඒක ඔය 2010-12 වගේ තමයි වුණේ. ඊට පස්සේ then I don't know, people found Reddit, and then like Reddit was already there, but people found Reddit and it became big, and it memes. Maybe like I think it's like an evolution of internet, right? Because more and more people getting internet means that memes, the whole appeal of memes, I think, is the fact that
it's not mainstream meme එකක් mainstream වෙච්ච ගමන් dead වෙනවනේ එතන ඉවරයි ඒක අර the moment you start seeing it in office presentations you know like fuck it's dead fellow it's kids gone, long gone but I like fellow kids isn't that that's a meme too right the guy with the cap and be Steve like how do you do kids how do you do kids yeah anyway so what I was saying is I think memes are a way to feel like you're part of a community but like a community that is exclusive but you're not bonded by like a interest but you're bonded by hidden knowledge shared knowledge or like exclusive knowledge that's true right or taste maybe it's a humor thing right කොහොමද memes කියන්නේ කොහොමද humor එක එන දෙන්නේ කොහෙන් බලුවොත් ඒක මම හිතන්නේ and to me it's a form of self expression even you don't have to create it by sharing it on your feeds and shit like that ekenot you became a part of this community you are just like you know I mean it's an interesting thing again I would say like 90% of the way I express my thoughts and feelings are through memes that I share that's true words are too overrated bro මම wife තුනත් එවන්නේ memes දැන් එච්චර ඒ level එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ just memes no words what either just no words and she does the same so you know it works out and if you can share memes and they are both like you find it funny then that means it's a good match you need again relationship එක තියෙනවා එක જાතිය meme එකකට කැමති not everything you can't like you know you have your niche tastes as well but if you can share memes and like you know you can't define what a meme is you just know what it is won't you agree like you know meme කියන term එක කවුද coin කරේ I think it's Richard Dawkins I think so උගේ definition එකට අනුව I read this long time ago but I think it was mostly about idea how ideas propagate within a culture එහෙම විදිහට තමයි depend කරලා තියෙන්නේ and I think now we've seen the power of memes can exactly can elect people and simplify things like ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා හරි සරලව කියන්න පුළුවන් මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ මේක වැඩ කරන්නේ මෙහෙමයි කියන්නේ they are like infographics kind of level like ඒ වුණාට එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා accuracy takes a huge hit accuracy වැදගත් නැහැ this is the internet yes you can boil down a very advanced phenomenon into a meme but you lose a lot it's usually very binary either you are with it or against it that's the problem with memes so to overcome that you have to I guess you have to create a lot of memes or share a lot of memes so you refine the message that you're trying to send out but නේ internet එක ටික මට මතකයි ඒ කාලේ තිබ්බ මොකද Newgrounds කියලා එකක් තිබ්බ Newgrounds memes were like one of the early ones 4chan niggas and 4chan did a lot of work still does getting the memes out and then Reddit happened I think Reddit ආවට පස්සේ memes ගොඩක් cringe වුණා I guess it's like basically now there's like other subcultures and like there's the subculture that you are in but then you don't like other people's subcultures because what you have is the cooler one එහෙම effect එකකුත් තියෙනවා nostalgia memeරය මම ආස සිංහල වචනේ නැත්නම් memeරය ඔව් අර ඒකට ඇත්තටම ෆොන්ටු වගේ තමයි ඒක ෆොන්ටු වගේ කතා කරා memeරය මම ඉස්සර කියන්නේ මීම් ආපු කාලේ දැනන් හිටියෙත් නෑ මීම් කියලා කියන්නේ කියලා මම මෙමේ කිය හිටියේ ඊට පස්සේ කොහේ හරි තැනක වචනේ රේ විලියම් ජොන්සන් හරි මොකක් හරි ඌ එකට මීම් කිව්වා මීම් මම මෙමේ කියප එක වැරදි අදට අත වුණාට මම මෙමේ කියලා තමයි කියවන්නේ ඊට පස්සේ පළවෙනිට කියවෙම නෑ දැන් කවුරුත් කවුද මෙමේ කියන්නේ කියලා ඔයා කිය මම නෙමේ මෙමේ මම නෙමේ ගෝවිකාමේ I'm not gonna start rhyming it'll be a whole other channel ඊට පස්සේ මෙතන wait so you're good at rhyming I'm okay with rhyming like you know like with poetry and all that එහෙම ඊට පස්සේ මම Facebook එකේ සින්දු වලට එක එක වැරදි ඒවා ලියනවනේ වැරදි lyrics මම හරි ආස ජොබ් එකක්
අප අක්කමයි තම ඉස්සර පොඩි කාල පටන් ගත්තේ මේ ඒක නිසා එහෙම කරන්න පුළුවන් ඒකට මහරි කැමති දෙයක් බොරු වචන දාන සින්දුව මන්ඩග්‍රීස් එකන කුණහරප මනේ සමහරලාට කුණහර පේන ොද සමහලට කුණහර ගොඩක් හොඳ රයිම්වෙන නිසා මාස වෙන වචන දාලා කියන්න එකන වෙච් මීනින්න එක හෙම්පිටිම වෙනස් කරන්න එක හරි හරි සැටිස්ෆයින් දෙයක් මහරි ආසය කර ඒක මට මාර ෆැසිනේටින් දැන් අපේ වයි් හෙම හොඳට very musical person so she can rhyme really well and she can also write and then එයාට තාලයක් දුන්නොත් වචන දාන්න පුළුවන් you can it doesn't take more than 10-15 seconds for her to come up with like a whole like part of a song and sometimes the shit she comes up with is like yeah ඒව publish කරන්න බැරිව but when she sings it she has such a nice voice and my brain gets confused like I can't calculate that මේ වගේ වචන මේ වගේ කටහඬකින් මේ විදිහට ඇහෙන්න පුළුවන්ද කියන එක so that was a trip when I first heard that she should just start audio podcast එකක් විතර like just that song like වෙන මොකුත් කතා කරන්න සින්දුවක් කියනවා පොඩි මේ මෙලඩිය එක යනවා ආයෙ තව සින්දුවක් කියනවා මෙලඩිය එක යනවා මොකුත් කතා කරන්න නැහැ just misheard songs well these are intentionally misheard most of the time because she doesn't forget lyrics either she has a remarkable lyrical memory එක සැරේ සින්දුවක් අහන්න ඕනේ මුළු සින්දුව මතකෙ that's a talent Adu. That's not just like not regular thing it's a talent it is a talent I think it's just like the way she thinks right she thinks in music she's very good at visualizing things like that's something interesting I read recently man අද අපි එකෙනෙක් අය හිතන විදිහ දැන් අපි හිතන විදිහ කියමු අපි හිතන්නේ අර ආකල්පනම් වනන්නේ but the way we actually think the action of thinking is different from person to person දැන් මම concept එකක් ගැන කතා කරද්දී මම subject එකක් ගැන කතා කරද්දී මගේ ඔළුවේ මගේ මොලේ මම facts අදින විදිහ sentences form කරන විදිහ ඊළඟට කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම plan කරන විදිහ සමහරවිට මම හිතලත් නෙමෙයි කරන්නේ නමුත් ඒ mechanism එක ඔයා කරන විදිහ හෝ මචින්ත කරන විදිහ සෑහෙන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ recently I saw something about inner monologue අහලා තියෙනවද ඒ concept එක so there is a thing called the inner monologue හරිද some people have it and some people don't have it දැන් මේක අහන් ඉන්න කට්ටිය බලයි දැන් මටත් එහෙම එකක් තියෙනවද එහෙම නැද්ද කියලා ඒක හරියට measure කරන්න බෑ මොකද ඒක also එකත් spectrum එකක් inner monologue කියන්නේ කටින් වචන පිට කරන්න නැතුව තමන්ගේ කටහඬ තමන්ගේ ඔළුව ඇතුලෙන් තමන්ට ඇහෙන්න පුළුවන් it's a way to hear yourself inside your brain and like I'm a person who's actually I don't have a strong inner monologue so every like අපි මම ඔක මුලින් දැකපු දාසේ I got very confused ඊට පස්සේ මම YouTube එකේ I went through a rabbit hole ඊට පස්සේ මේ I watched some interviews with people who don't have any inner monologue I know that I'm not like that මොකද I think I have it it's a track නෑ නමුත් ඒක ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් right ඒක දෙපැත්තම inner monologue වැඩි වුණොත් track වෙනවා inner monologue එක zero වුණොත් ඒ track වෙනවා ඇහෙන්නේ නැහැ නේද because you are fundamentally different ඒ කියන්නේ they can't even read something like අපි පොතක් කියවනවා හිතන්න අපි එතකොට ඒ කියවන වචනේ අපිට ඇහෙනවනේ එක විදිහකට නිකන් I don't know how to explain it inner monologue එකක් නැති කෙනෙක්ට එහෙම කරන්න බෑ they have to read it out loud එහෙම කරේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඒ කියවන දේ process කරන්නේ sentence and paragraph එකක් කරන් paragraph එකේ keywords ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ sentence structures ඊට පස්සේ ඒක නිකන් ඒක summarize කරලා concept එකක් විදිහට තමයි ඒක මොලේට store වෙන්නේ not like a visualization yeah that's another thing. Some people can't visualize but the fascinating part is එක විදිහට හිතන කොහොමහට හිටියත් ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් ඒත් සමානයි most of the time the creative පැත්තට ගියොත් ටිකක් වෙනස් වෙනවා නමුත් අර there are some biases right like some maybe the visual people are more creative and non-visual people are more analytical like එහෙම කියනවනේ but that could just be the fact that they just started doing it because it was easy to visualize so they
they did it, but I know a lot of like analytical people who are also extremely creative, so ඒක එහෙම කියන්න දෙයක්. නමුත් මට හිතෙනවා ඒක fascinating කියලා. මොකද at the end of the day we all have the same brain. No. We just have slightly different ways of thinking about things, but we are also equally capable. Yeah. It so is. that's interesting. No, inner monologue නැති උන්ට anxiety depression හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා no, that's interesting. දැන් ගොඩක් කාට anxiety කියන්නේ දැන් අපේ ඇතුලේ voice එකක් කියනවා ඔබ charter උඹට මේක බෑ depression කියන්නේ මේ කිසි දෙයක් වැඩක් නැහැ. Like it's a voice, right? Usually it manifests as a voice. inner monologue එකක් නැති උන්ට anxiety හැදුනහම උන් දන්නේ නැහැ උන්ට anxiety තියෙනවා කියලා. They have it, what they notice is like their hands are shaking, they run out of breath. Again උන්ට symptoms එන්නේ physical, mental නෙමෙයි. ඒක මාර fascinating. They don't feel like මේ මම දුකින් ඉන්නේ කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. නමුත් කිසිම දෙයක් කරන්න motivation එකක් නැහැ. ඔළුවේ මෙහෙම එකක් කියන්නේ ඒව. But they're equally handicapped. Again, it's not like they can handle anxiety or depression any better than you or me. But it was interesting how it manifests. But that's also another, I guess, revelation to me is that both depression and anxiety, though we call them mental issues, they're physiological issues as well. Right? They manifest physiological. මොකද ඔළුවේ තියෙන දෙයක් නම් අමතක කරන්න පුළුවන්. මම ඉන මොනොලොග් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න cuz I am nothing but in a monologue. Like, you know, මට කියන්නේ I can't stop it. මම කොච්චරට දැන් මේ කතා කරනසෙත් I can have a monologue in my head going because like you know that's just how crazy I am. මගේ ඉන මොනොලොග් එක එළියට එනවා. So ඉස්සර පොඩි කාලේ පාන් එහෙම ගන්න ගියාම කියන්නේ ඒ පැත්තේ ගමේ මිනිස්සු මාව දන්නේ අර තනියම කතා කර කර යන ළමයෙක්. It's not that I'm crazy. It's just I have too much voice in my head. So then it helps me write. ප්‍රධානමදේ it helps me write because I am not තනියම ලියනව නෙවෙයි. මේක මෙහෙම ලියන්න හොඳ නැහැ. It reads back to me. ඒ වගේ පොඩි වාසි තියෙනවා. හැබැයි අර depression anxiety ගැන කතා කරාම inner monologue තියෙන කෙනෙක්ට it's harder because it's constantly present in your head. Like you know it's your voice telling you really suck at something. You know like saying like මෙහෙම. So it took me time to like understand what inner monologue is, but මම මේ වචනේ හොයාගත්තට පස්සේ life got much easier. Like මට හිතනවා just the inner monologue. ඉස්සර මම හිතුවේ like you know මේ මොකක් හරි මමද ඊට පස්සේ දැන් දන්නවා නෑ it's just මම මේ ළඟදී concept එකක් මගේ ඔළුවට ආවා. ඒ කියන්නේ dreams කියලා මම කියන්නේ thoughts වලට. රැට මට දැනෙන මගේ ඔළුව නවතින විදිහක් නෑනේ continuously යන්න එපා. අර lucid dreaming වගේ දේවල් වෙන්නේ you just keep thinking about what's happening, you're present while you're sleeping, which is really interesting. Like මාර interesting topic එක. It is very interesting. well lucid dreaming කරන්න try කරලා තියෙනවා. මට ඒක ඉබේ මගේ normal dreaming කියන්නේ lucid dreaming වගේ තමයි. කියන්නේ මට දැන් මේ ළඟදී මේ lucid dreaming ගැන intro එකක් දෙන්න අපිට. intro එකක් කියන්නේ මෙහෙමයි. මට ළඟදී වෙච්ච dream එකක් කියන්නේ I saw a whole bunch of rappers. ඒ කියන්නේ Dre, Snoop, මොනවාද JC, එතකොට Tupac, Kendrick ඔය set එක I'm hanging out මචං. මට joint එක pass කරනවා මම උන් එක්ක මෙහෙම rapper දාදා උන් මේවා කරනවා. So I am controlling who I'm talking to. මං JC එක ගිහලා පොඩ්ඩක් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඔය වගේ ඒ කියන්නේ I have control of the dream. Not for long time. ඒ කියන්නේ පොඩි වෙලාවකට but ඔයා දැනන් හිටියද ඔයා I always know I'm in a dream. Like you know I always know I'm in a dream. I'm 33, like you know, so I have had 30 years of experience how to dream. But ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. You just ඒ කියන්නේ ඒක control කරන්න බෑ. It's just the brain structure එක අනුව වෙන දෙයක්. මම කියන්නේ I have a special brain කියලා. I'm just dumb as the next motherfucker. But මේ අර හීන දකිද්දී තමන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ control කරගන්න. I don't know why it shouldn't be because it's in your head. Like you know, you should be able to control it. But inner monologue helps you be more creative because you ඒක හරි. And maybe it's the fact that you have an inner monologue what helps you to dream. Then I'm a person who doesn't dream at all. මට අන්තිමට මතක හිටියන හීනයක් දැක්කම මම හිතන මාස ගණනකට කලින් ඒක very rare, far and few between. And so එහෙම වෙද්දී like lucid dreaming is out of the question. It's like lucid dreaming කියන්නේ you are in a dream but you're aware that you're in a dream. Like it's fucking inception shit, right? Which is very cool. I've tried doing that, but when I started doing that I had to induce dreaming. So there are some techniques to induce dreaming.
tell us a couple of ways to, so if people want to know, what are some techniques we මෙම එක මට ස්පෙසිෆික්ස් මතකනෑ YouTube එක ඇතයි basically මේ නිදාගන්න කලින් පැබාගතර කලින් you have to start like having a thought loop. I'm going to lucid dream, I'm going to remember my dreams. ඔහේ කියෝ කියන දෙන්නේ එක එම කීකේ ඉඳලා there are some videos you can watch to like stimulate your brain or whatever නිදාගන්න කලින් ඒවා but my experience and I'm warning anyone who's trying to do as a person who doesn't dream a lot, I tried to induce dreams and I started seeing nightmares. It was a very very I would say one of the most failed experiments that I've tried to do with myself. I mean, the thing is as a person who doesn't have that much of an inner monologue, I actually don't know what the hell is going inside my head because I'm not in touch with it. I don't know how my brain is doing, right? So by trying to induce dreaming, I actually tapped into that side and try to bring it in and be like, yo, what's up bro, like give me some visualizations. So whatever then තව එකද lucid dreaming දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම දකින්නේ මගේ ජීවිතේට ගැලපෙන්නේ නැති dreams. ඒ කියන්නේ මම දැන් rappers like hanging out එක maybe because I listen to rap but that's never gonna happen. like ඒ කියන්නේ අර ඇත්ත ජීවිතයේ දේවල් මම දකිනවා ගොඩක් අඩුයි. ඒ වුණාට අර මගේ පළවෙනි විශ්ව එපිසෝඩ් එකත් හීන ගැන because it's the most fascinating thing I like what is it just brain trying to කියන්නේ මොලේ රෙස්ට් කරන එකද රෑ අපිට පේන්නේ නැත්තම් ඒක මොකද මොලේ කියන එන්ජින් එක වහන්න බෑ අපිට ඒක constantly open because it's even while we are sleeping අපේ heart එක මේවා වෙන්න ඕනේ හුස්ම ගන්න ඕනේ ඔක්සිජන් මේවා වෙන්න ඕනේ ඔය ඔක්කොම control කරන අතර ඊට පස්සේ දවසේ වෙච්ච දේවල්ද මම දවසේ වෙච්ච දේවල් ජීවිතේට dream කරන්නේ that's like not in my thing. මම පොඩි කාලේ ඔය ඔකල්ට් පොත් කියවනවා කියන්නේ මන්තර අරවා මේවා ගැන තිබ්බ පොත් එහෙම කියව මට කියන්නේ ඔය තාත්තයි මම ඉස්සර මචං යනවා මේ කතරගම වැඩි හිටි කන්දට යනවා නිතරම because he was friends with the monk there and all that ඒක නිසා ඒ පොත් මට ගොඩක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ පොතක එක සැරයක් තිබ්බ how to connect with God in a dream like කියන්නේ connect with a God in a dream like and ask questions. ඒ වගේ මම දන්නේ නැහැ හරියට වැඩද මම try කරලා බලලත් නැහැ because I got really scared anymore like you know you can induce dreams. I can vouch for that. There are ways you can see exactly what you want to see, but you need to have a lot of practice and it's going to be rough at the beginning. There are people who really like program their brain to show them nice things in their dreams so they feel like they wake up refreshed. So I believe it. Ek karanna puluwan. Ithin me නිදාගන්න ඕනේ හැරන් ඉන්න මිනිස්සුන්වත් මේ දෙවියෝ පෙන්වන්න පුළුවන් නේ මිනිස්සුන්ටත් ඒක වෙනම ටොපික් එකක් නේ ඇයි මිනිස්සු එම පස්සේ යන්නේ කියන එක ඇයි එහෙම මේ කියන්නේ අපිට අපේ සෙන්සර්ස් එච්චර ගොඩක් ට්‍රස්ට් කරන්න බෑ even more when you are like actually seeing because you know why because nobody knows what reality is. Ekane philosophers like එකක් කියනවා quantum physics විශ්වාස කරන උන් තව එකක් කියනවා ආගම් බලය තව එකක් කියනවා so we are seeing a mini reality while we are sleeping. That's not reality either. like you know ekane මට තියෙන හොඳ මේක තමයි අපි මෙහෙ නිදාගත්තම අපි වෙන universe එකක හැරෙනවා වෙන parallel universe එකක and we live it like we live the entire life නයිටස නැගිට්ටම් මේ පැත්තෙන් හැරෙනවා. So this is just like කියන්නේ අපේ I don't want to go into my අර මීම් එකක් තියෙන්නේ the days you can't fall asleep is අර එතකොට අනිත් පැත්තේ සර්වර් එක සෙෂන් එකක් ෆ්‍රී වෙනකන් හැරන් ඉන්නේ ඒකයි. මම හරි ආසයි when you compare the brain to a computer because ඒ කියන්නේ computer science වලින් මොලේ දිහා බලන එක මම හිතන්නේ more realistic than like you treat it as a computer, you get inputs and outputs kind of a method. ඒ වගේ එකකින් බැලුවොත් මේ ඉතින් හරි ඔයා කියන එක හරි මොකද දැන් අපි දැන් ඔය reality කියන question එක දැන් මොකද්ද reality කියන්නේ අපිට පේන දේ හරිද වැරදිද like at the end of the day these are all electrical signals that we have figured out our brains enough to understand that all our brain takes are some electrical pulses. හරි ඒ පල්ස් එකකින් ඩිසිෂන් එකක් ගන්නවා අවුට්පුට් පල්ස් එකක් එනවා. එතකොට මට පේන කහ පාටද ඔයාට පේන කහ පාට කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්.
කාටවත් කියන්න බෑ එකම අපි පොටකෝල් එක තාම ඩිකෝඩ් කරලා සිගනල් යන ඕඩ එක ඕ විදිහ බං කහපාට දක්හම මගේ යන සිගනල් එක කහපාට සිගනල් එක වෙනස් ඕ සමාන වෙන්නත් පුළුවන් we don't know we don't know maybe you see green my yellow is your green but like my green is your yellow so it doesn't really like it's fascinating ඒ ගැන හිතද්දි definitely මොලේ කම්පියුටර් එකක් කියද්දි මතක් වුණේ මම ළඟදී පොඩ්කාස්ට් එක මම හිතන්නේ නිල් ඩිග්‍රාස් ටයිසන්ගේ පොඩ්කාස්ට් එක මම මේ කතා කරන කලිනුත් මේ ඩයල් එකක් ඇවිල්ලා හිටියේ ඒකේ ඌ මේ ක්වොන්ටම් ෆිසිසිස්ට් කෙනෙක් ක්වොන්ටම් කම්පියුටර්ස් ගැන වැඩ කරන කෙනෙක් මේ he said that they managed to simulate a mosquito brain in a quantum computer. The reason why you need quantum computers to simulate the brain is because the brain is quantum inherently. මොකද මොලේ දැන් අපි traditional computers ගැන බලද්දී you know we have transistors zeros and ones එහෙම යන්නේ but මොලේ තියෙන්නේ pulses neuron pulses network එකක් තියෙන ඒක accurately අර ගණන් කරලා විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි because it's just massive there's billions of neurons I think in your brain so it is inherently a quantum phenomenon inside your brain you don't know what the hell is going to happen but like you can kind of infer things but දැනට තියෙන ටෙක්නොලොජි ගානුව අපිට බැරිපුරම කරන්න පුළුවන් මොස්කිටෝ බ්‍රේන් එකක් තමයි but one day there will be a human brain that could be simulated but the question is it worth simulating a human brain if you can build a better brain that might not be non-human because I think that's the question we are facing right now like you know we live in a post GPT era ඒක තමයි දැන් right අපි දැන් මාෂේ කියන්නේ ඉදිරියට යද්දී කියන්නේ මෙච්චර කල් ලෝකෙ සිද්ධ වෙලා තියෙන බයොලොජිකල් ලෝකෙ වෙලා තියෙන මොලේ තමයි වැඩි වෙලා ඇවිත් තියෙන like we have adaptation like dinosaur කෙනෙක්ට දැන් තරම් සතෙක්ට තරම් ලොකු මොලයක් තිබිලා නැහැ but අවුරුදු ගානක් ගිහලා mammals ලා evolve වෙලා දැන් අපි රැකුන් ගැන කලින් කතා කරා උන් තව ටික කාලයකදී I mean even by now උන් දන්නවා කොහෙන්ද කෑම ගන්නෙ මේ කෑම තමයි කන්න ඕනේ මේවා තමයි වහ හොම යනවා අපි මේ planet එක දාලා ගියාට පස්සේ this can be you know planet of the apes planet of the raccoons planet of බූවල්ලන්ගේ ලෝකෙ වෙන්න පුළුවන් ඒව වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ඉන්හෙරිටන්ට්ලි අපේ ඇඟ ඇතුලේ මේව එකක් තියෙනවා. මම අලුත් මොලයක් හදන්න ඕනේ. මීට වඩා තිබ්බට වඩා කියන්නේ අර ඔක්කොම අපේ දැන් තියෙන දේවල් ඩිකෝඩ් කරලා අපිට පුළුවන් නම් like you said a better brain that would be the next step in evolution as well, right? I think see we don't realize it but I feel like we are already at that crossroad. So then api then you know like I was saying earlier we live in a post GPT world now then GPT kiyanne something that අවුරුදු එකමාරකට කලින් බැලුවත් something that people would never imagine to have exist right but it's here and it's working and it's passing all the fucking exams it's passing the law exam it's passing high school medical exams it's passing degrees like medical exams I think at that point do we need to care whether it's a human or not if it gets the job done right so mata hitenne artificial intelligence all these innovations we are seeing right now it's the next step in human evolution we are so impatient to wait for the nature to evolve our brains through mutations random mutations because that's what evolution is it's random fucking mutations so we engineer it. Fuck it. And then fucking Elon Musk comes along with his Neuralink chip, inject that shit into me, daddy, and then we are good to go. මට ඉස්සෙල්ලා තිබෙන කතා මචං we are not turning into robots we are turning into cyborgs like then I used to be a courier right එතකොට ඒ job එකේ මගේ වැඩෙන් 70%ක් වගේ කරන්නේ Google Maps I don't have to know the next address I don't have to know which road leads to which road I'm just driving I'm just cruising like you know මට එහෙම ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ අතන්ට ගියා මෙතනට ගියා මම දවල්වලදී මම දන්නෙත් නැහැ මම කාට මොනවා බෙදුවද කියලා I don't care because a brain is doing all that work for me so I mean that's what science has done to us right like the day we discovered scientific method and the day I guess as a population we were convinced that it works we never looked back we started making medicine we started making prosthetics we started doing surgeries we started doing everything
we can't live in a world that doesn't have science technology now. Science or technology, it doesn't, what fuck are we gonna do? දැන් ඔය ගොඩක් කට්ටිය සමහර කට්ටිය කියන්නේ මේක කන්න එපා, මේව natural නේ, අරකයි මේකයි. Bro, like you take medicine, stop taking medicine. That shit's not natural. You're supposed to die when you're 40 years old. Exactly. If you want to be natural, you have to die by your 30-40 because that's what natural is. අර මට හෙන්න cringe argument එක. This might like piss off people. I'm gonna say it anyway. අර GMO scene එක. අම්මෝ අපි GMO කන්නේ අරකයි මේකයි. Bro, like fucking rice is genetically modified. So broccoli, Brussels sprouts, තව මොන හරි ಜಾති දෙකක් තුනක් තියෙනවා. They all come from mustard. It's all ඒ සෙට් එකම එක මචං. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒ සෙට් එකම එක. So that's GMO. Like, have you seen early corn? Corn is just like, you know, ගහක පුටින ඇට වගේ බෝංචි වගේ, right? Unmodified corn. So select the ballo gatto, that's GMO. Like, it's organism, right? So we created that, like, you know, everything. Maybe cats. In fact, we screwed our dogs because there's a lot of dog breeds that are like inherently unhealthy. They never die out of old age. They always die out of sickness. And we did it. And we think that's cute. Yeah, exactly. For cosmetic reasons, we produce dogs. That's like, that's God level shit in my opinion. It is. We started playing God a long time ago. It's just we think now only we are seeing it as like, you know, okay, we are gods here. But can it? I don't know. It depends on how you define a god. But like, you know, it's still. Yeah. No, I think if you define it as like messing around with nature or going against nature, I think අපි පාත් එකේ සෑහෙන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. Right? ඉතින් දැන් ඉස්සරහට වෙන දේවල් ගැන කල්පනා කරද්දිත් මට හිතෙන්නේ අපි මෙච්චර කල් කරපු දේම දිගටම කරගෙන යයි. දැන් AI GPT දේවල් ආවට පස්සෙත් ඉතින් අපි ඒවත් ඉන්ටිග්‍රේට් කරගන්නේ නේ. දැන් අපි Google Maps නැතුව කොහෙවත් එළියට යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ GPT නැතුව අපිට කතා කරගන්නත් බැරි වෙයි. මොකද අපි එතකොට හෙන්න බහුශ්‍රත පඬිත දේවල් කතා කරයි. ඒක නේ ඕන කරලා තියෙන්නේ මෙතන. ඒකනේ ඕන කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ පොඩ්කාස්ට් එක උනක් කරන්න ලේසියි. දැන් අපිට අපේ දැන් ඩීප් ෆේක් එකක් හැදලා අපි දෙන්න කතා කරනවා. ඕගොල්ලෝ බලන් ඉන්න අපි ගෙදරට වෙලා ඩොලර් 2-3 හම්බ වෙන එකෙන් අපි පාටි දානවා. නෑ නේද? ඒගොල්ලෝ බලන් ඉන්නෙත් නෑ. ඒගොල්ලෝ වෙන වැඩක් කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඩීප් ෆේක් එක තමයි ඒක බලන් ඉන්නේ. Nothing is real. Everything is permitted. That's crazy, man. Like, you know, we can මේ පහුගිය අවුරුදු 2-3 වෙච්ච දේවල් මේ reality කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි හරියට question කරනවා. Right? So ඒක කරන්න technology ලොකු උදව්වක් කරා අපිට. දැන් මොනවාද අපි ජේම්ස් වෙබ් එක තියෙනවා. අපි විශ්වය දකින අමුතු විදිහකින්, අපි කලින් දැකලා නැති විදිහකින්, අපි මනස දකින අමුතු විදිහකින් අපි කලින් දැකලා නැති. දැන් quantum computing වලින් මොනවා වේද? CRISPR වට පස්සේ හරි විදිහට gene editing වලින් පටන් ගත්තම මොනවා වේද? ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉතින් එතකොට තාමට මේ මෙතනදි ප්‍රශ්නයක් කියලා මචං. මම එක සැරයක් ගෙදර ගේම් එකක් ගහනවා බොක්සරයක් ඇඳගෙන ලංකාවේ. මේ චිල් එකේ දාඩිය දාගෙන අතල් එකේ කාමරයට එලා ඉද්දි දොරට ගහනවා වුණා. මං ගිහලා ඇරියාම ජෙහෝවා විට්නස් එකේ. මම ඉතින් කාලිසමක් බාගෙන මෙහෙම වහවහ ඊට පස්සේ මේ ඇයි පුතා හිතන විදිහට ලෝකයේ පාලනය කරන්නේ දෙවියෝද වෙන කවුරු හරිද? මට මල පැන්නා. මට මල පැන්න මම කො සල්ලි කියලා මං දරස් ගාලා අරක වහලා ගේ ඇතුළට ආවා. ඒත් ඒ ප්‍රශ්නේ මගේ ඔළුවෙන් ගියේ නෑ. Like, don't you feel like humanity is heading towards something, but we don't know who's controlling that? අපි control, we like order. Humans, we are naturally, we prefer to have hierarchies and orders, and අපිට පුළුවන් නම් මෙහෙම එකක් තියෙනවා මූතම ඔක්කොම කරන්නේ අර 225 ඔක්කොම කරන්නේ. අපි හරි ආසයි එහෙම can't narrow down කරලා pinpoint කරලා මේක තමයි ප්‍රශ්නේ කියලා කියන්නේ. It's like it's natural. That's how we are evolved. But the reality is that's not how it works. There's always a bigger fish. In my opinion, it's a group. It's chaos. It's different things interacting with each other, causing chaos. That is moving things chaos forward. Is creating order that we think that is order, but if you zoom out one level or two, it's still chaos. It's there is no. It is still chaos. At all. Yeah.
So yes, then money is a very interesting concept that propelled humanity by like අපි අර if you think about අර මම දැක්ක graph එකක් තියෙනවා අර මිනිස්සු මේ the evolution of humanity in terms of technology and whatever, the moment like the concept of money and trade was developed, like we skyrocketed the quality of life of the entire world, like everything skyrocketed. People started saying, why do you think we don't have a lot of wars going on these days for the last 50-100 years? It's because everyone is trading with each other. No one wants to lose money. Money became a universal reward. Like, you know, in every country there is a currency, and like everyone's working hard to earn that currency so they can afford more dopamine. That's basically like that's the truth, right? Like, you know, that is the truth, because we seek pleasure. That pleasure is the incentive at the end of the day. But the funny part is money is not real. It's made up. It's made up, but we believe in it. That's all you gotta do. Imagination Land episode එක බලද්දි South Park එක. It's a 3-parter. ඒකේ පෙන්නනවා like what we think as fake is actually real. Like, you know, that's why people get pissed off when you, like, you know, talk against a religion. It's definitely, at least 75% of it is not real, but you get pissed off because for you it's extremely real. Like, you know, එතකොට වෙන විශ්වාස තියෙනුනේ දැන් අපිට උනත් ඒ කියන්නේ කවුරු මැරිච්ච සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් ගැන කවුරුන් මොන හරි කිව්වොත් we get pissed off, like, you know, like why did you say that එහෙම කියන්නේ. එතකොට ඒතියස්ට් උන්ට මලපයින්නවා, හැමෝටම මලපයින්නවා fake දේවල් ගැන කතා කරද්දී, because deep down for you it's extremely real. Like, again, there are two types of truths, and they are both valid truths in my opinion. So I want to emphasize on it because it can මිනිස්සුන්ට තරහ යන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ something that they hold dear and beloved. When you insult it, they get hurt, right? So the two truths that I'm talking about is there are objective truths and there are personal truths. And they are both equally important. So if you have a personal truth that contradicts with an objective truth, then your personal truth is a lie. That's a good way to measure that. But if your personal truths are separate from the objective truths, by all means, bro, go ahead. It's fine. That's your reality. That's what you want to believe. That's your reality. And your reality is equally real as my reality, because at the end of the day, we all see electric pulses. We are all sensing 8 billion realities and nowhere to go. So like, I think that's where I stand. My stance on what it means to believe something. I think you can believe in science or you can believe in a religion equally hard, and you can be annoyed at someone shitting on it equally, I guess. But what you gotta make sure is that science is based on the perceived reality that we exist in, and it's been proven to work, and it's a framework. So just gotta keep that in mind, because අපි ගිය එපිසෝඩ් එක කතා කරේ අර ස්කෑම් ගැන, රැවටෙන දේවල් ගැන, මිනිස්සුන් ඔයගොල්ලන්ගේ you know, if they see that there are people out there who will look out for soft qualities you have, vulnerable places you have, and they will try to attack you. They will try to attack you on those vulnerable spots, and they will try to you know, get something out of you. I think ඒකින්ද මම හිතන්නේ in general I think it's a good idea to you know, double check and triple check what you think is right and what others think are right. එහෙම කළා රැල්ලට යන්න කියලා එහෙම හේකුත් නැහැ. නමුත් අර question everything, right? That's an easy way to validate. If something doesn't hold in when you question it, then it's probably something you need to let go. But other than reality ගැන දැක්ක ලස්සනම quote එකක් තමයි, reality is just a collective hunch. Like we all and recently Apple TV අඳුනලා දුන්නා රජිත මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරා කියලා මට මෙතනදී කියන්න පුළුවන් බය නැතුව. ඒකේ අයින්ස්ටයින් කෝට් එකක් තිබ්බා. ටීම් වලට 5000 කුට්ටිය මේ අයින්ස්ටයින් කෝට් එකක් තිබ්බා. ඒකේ බේසිකලි කියන්නේ realities කියලා certain කියන ගොඩක් දේවල් ඒ reality එක ගැන නෙවෙයි. Reality is the most uncertain thing we have. Like, you know, because we don't know අපි ටෙලස්කෝප් වලින් අර මේවෙන් ග්‍රහලෝක අරමය හොයාගෙන තියෙන සමහරට ඒක නිකන් print එකක් වෙන්න පුළුවන්. කවදාවත් අල්ලන්න බැරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඇත්තටම යන්න පුළුවන් දේවල් වෙනවා. So අපි දන්නේ
අපි කොහේ හැබැයි ඕකට කවන්ට පොයින්ට ගත්තිනවා හරි so yes I agree that at a certain level what is reality ඒ question එකම meaningless මොකද why කියන එක අහන්න පුළුවන් ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ it's because like atoms do this why do atoms do this it's because of quantum why does quantum like at one point it becomes useless right but the reality we observe it always obeys certain set of laws rules right api ek establish karna din I think that is your reality those rules are the reality දැන් මගේ තියෙනවා නිකන් පට්ට අර ගොන් බයක් අර I don't know this is like kind of weird මේ අර සමහර කට්ටිය මේ මීම් එක දැකලා ඇති අර you know අර නිකන් එන තුෂ්ණි භූත වෙච්ච එකකගේ මූණක් පෙන්නනවා ඌ නිකන් බලන් ඉන්නවා my face when a squirrel just shows up on my window and blinks me in Morse code saying that I'm going to die tomorrow right so I have this big fear that one day I might experience something that defies logic something that defies the like how can a fucking squirrel blink in Morse code accurately like if that happens to me how do I process that I think it's a reality shattering experience මටත් තියෙන එක තමයි like what if I experience something unreal like you know what if I experience something that makes no sense to me like squirrel Morse code like you know මොකක් හරි එහෙම දෙයක් වුණොත් like will I ever be the same like you know will it change me forever like you know I mean I don't know අනිත් එක මට තියෙන මේක තමයි like there's 8 billion right there's 8 billion possibilities 8 billion unique quote unquote unique minds ඒ ඔක්කොම තමා අපේ මේ දැන් current reality එක හදලා තියෙන්නේ like you know we can have a dystopian future we can have a utopian future we still don't know about that so for me what I consider as real is today yesterday finished I can never go back whatever I do whatever I try I can never go back to yesterday and no matter how hard I try I can't prevent tomorrow either I have to sleep I have to wake I have to dream I have to wake up and pretend like that dream was like you know something else like so මේ මොලේ කියන recording device එක random chances නිසා හැදිච්ච දෙයක් shouldn't that blow your mind hole as well like you know or like it can you know how the moon was formed right like the great impact theory ඒක වදින්න නැතුව මේක ළඟින් ගියා නම් humanity is not there like humanity කියලා දෙයක් නැහැ like that's a cosmic event who orchestrated that that's again going back to the need of having a father having a mother having a god or having someone above you to tell you that like you know we made it happen so now you have to live so ඔය අනේමන්ද අපි මේ අද විකාර කතා කරනවා ගොඩක් but still like because we're talking about reality I don't know like all of that so that itself is a mind blowing thing like you know like it is but here's the thing right there's like billions and trillions of moons colliding with their host planets we are not special if you think we are special if you think that this is such a special fucking crazy thing to have happened it's not there's like mathematical proof that intelligent life could evolve in so many places in the universe and already සමහරට develop වෙලා නැති වෙලා ගිහිල්ලත් ඇති because like it's 13.5 billion years like you know so anything can happen here I think look at Mars like Mars was once a planet just like Earth had oceans had liquid water had mountains had everything possibly even life we don't know that but possibly even life a version of life like you know the one we don't know like you know I mean define life right at that point biology Mars ගැන කතා කරන මම ගොඩක් ඉස්සරෙන් ආස Venus වලට it's a planet with extreme the greenhouse effect it's filled with carbon so I feel like that's where we fucked up and we moved there because the sun is much closer to Venus than it is to Mars right so maybe it was the Goldilocks zone back in the day but මොකක් හරි ඉරේ වෙලා තියෙන අපි දන්නේ නැති දෙයක් it got hot and something happened like, I'm not an astrophysicist so I don't know this is just a they say it's a solar flare right like a huge solar flare that wiped out the atmosphere or something like that
මං ස්ටාෆීල්ගේ සබ්‍රඩට එක හොඳ එකක් planet they want to see is a tidally locked planet. So එක පැත්තක් රෝස් වෙලා අනිත් පැත්ත කූල් වෙලා. So there's a sliver in the middle, you can go around the planet like and this thing. But Starfield ain't there, so like that's never gonna අපේ සීසන් 8 වල වගේ Starfield game play එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට mid life crisis එක හැටියට what we do is we play Starfield. midlife crisis. You should have midlife crisis එකක් එන්න වයසක් තියෙන්න ඕනේද? No, you can I think had so, right? That's gatekeeping. Yeah, quarter life crisis, like you should have a crisis pretty much every day because you don't know what's the middle is, right? You have no notion of knowing what the middle is, so you have a crisis every single day, like just in case you never know, like house can burn down, like a star can fall into the planet, we don't know that. You don't want to die feeling like you never had a midlife crisis. So you have a crisis every day. පුළුවන් තරම් පොඩ්කාස්ට් බලන්න, ඒක තමයි ජීවිතේ තියෙන එකම සතුට. කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, බෙල් එක ගහන්න. ඒ වගේ එතකොට මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. රියැලිටි එක පුටුව යටට ගියා. පුටුව ගියානේ යටට. දැන් ඉන්න මේ පුටුව මගේ පුටුව ඩවුන්. ඒක අවුරුද්දක් විතර තිස්සේ මචං වාඩිලා ඉති ටික පල්ලයට යනවා. මම මෙහෙම තමයි ටයිප් කරන්නේ අන්තිමට. මේ දැන් පුටුව මාරු කරගත්තා මේ. So it's okay, it's not bad. පුටුව ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. මම සෑහෙන්න වියදම් කළා මගේ පුටුවට වියදම් කරන්න ඕනේ මම හිතන විදිහට. like පැයක් විතර ඉන්නවනේ ඒකට. මට කවුරු හරි කිව්වා, a wise man told me once that 2 things you have to invest is your bed and where you work or how you work, because that's the most amount of time you spend in your life. I agree. Either you are sleeping or you are working, right? I think a subject දෙකට වියදම් කරන්න පැකිලෙන්න එපා. Obviously don't like ණය අරන් වියදම් කරන්න එපා, but if you want to buy something for yourself, buy a good mattress. Definitely can't recommend you enough the difference a good mattress make. Yes, and a good pillow. Good pillow, yeah. ඒ දෙකට වියදම් කරන්න. Yeah. මැෂින් එකට වියදම් කරන සල්ලි අදට වියදම් කරන්න. People I mean, I had this problem where like I was very reluctant to spend on myself, right? මට මේක අවුලක් නෑ, I can just somehow make it work. හැබැයි මට හිතෙනවා එතන මේ ඒක වැරදි කියලා. මොකද මම ඊට පස්සේ දැනගත්තා නෑ මේක මම if I'm working towards something, if I'm putting effort, I deserve to be comfortable while I do it, right? And that's going to motivate me to work even harder. So I think it's never a bad idea to invest in yourself. Definitely. Invest in your tools, and invest in your health. Physical and mental. Mental, yes. Physical and mental. 200%. ඒ දෙකම ඕනේ. අපි දෙන කතා වෙලා හිටියේ ෆිට්නස් ගැන කතා කරනවා කියලා, but we touch that topic, but මේ අපි ෆිට්නස් වල ගැන කතා කරමු ඊළඟ දවසේ. I mean no, we can talk about fitness. ඒකත් interesting topic එක. මොකද මේ ඒ evolution ගැන කතා කරද්දී fitness interesting topic එකක්. මොකද අපි evolve වෙලා තින්නේ මේ පුටු උඩින් ඉඳන් ඉන්න නෙමෙයිනේ. We are explorers. That's who we are. Yeah. We are runners. We are crazy runners. අපි දැන් දිව්වේ නැති වුණාට we used to run for miles just for the hell of it, like සතෙක් පස්සේ අපිට තරම් දැන් චීටට හයියෙන් දුවන්න පුළුවන් තමයි. කියන්නේ සත්ත්ව ලෝකයේ ගත්තොත් ඒකට අපි තරම් සත්තු ස්ටෝක් කරන්න දන්න වෙන සතෙක් නැහැ. පස්සෙන් ගිහින් සතෙක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ටයර් කරන්න ගෙන සතාව මහන්සියට පත් කරලා අල්ලලා බෙල්ල කපන්න පුළුවන් ගානට ගේන්න අපිට පුළුවන්. That's our superpower. Yep. Speaking of early humans, මේ මම ළඟදී මේ අපු කතාවක් තිබ්බා දැන් අර මේ ඇයි මිනිස්සු දේවල් ප්‍රශ්න කරන්න ඇත්ත වැඩිය. සමහර ගොඩක් කරට සමහරට අර අපේ මොලේට මේක නිකන් අර fit වෙනවා නම් it's kosher. Oh, that must be real. We have that tendency, right? මේ ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. දැන් අපි කියනනේ මිනිහා කියන්නේ හරි logical සතෙක්. උසස් මනසක් තියෙන්නේ. රකෑ මේකයි very intelligent blah blah, but we also do like really dumb things. We also get tricked into really dumb schemes. Why does that happen, right? එක තීරය ගත්තාම ඕක ගැන කියන්න. දැන් ඉස්සර අපි කැලේ හන් කරද්දී හන් කරලා ඉවරයි කියමුකෝ. අපි දැන් ගිනි මැලයක් ගහලා ආතල් එකේ කොල්ල සෙට් එක දැන් මස් කන්න ඉද්දි එකපාරට පඳුරක
දකින මොකක් හරි එකක් හෙල්ලෙනවා වගේ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ ගිහිල්ලා පඳුරේ මොකක්ද ඉන්නේ කියලා බලන එකද නැත්නම් බුදු අම්මෝ කියලා දුවරක් ගිහලා ගහ කරන්න. You have to run away. If you go investigate, you fucking die. Yeah. So our brains are programmed to respond to the hunches in a very strong way, and sometimes it backfires. It's called anxiety. Like in a modern world, it could be anxiety, but it's not entirely anxiety either. Yeah. It comes from a very deep place, right? It comes from the gut, like an emotional response. The fight or flight කියන එක තනිකර adrenaline එතන තියෙන්නේ. You don't have time to process it. It's a chemical thing that happens. It muscle memory එකකින් එන්නේ. ඉතින් අර මට කියන්නේ තියරි එකට අනුව ඒගොල්ලෝ ආගියු කරන්නේ ඒ ට්‍රේට් එක තමයි දැන් අපින් එළියට එන්නේ. දැන් ඔය වගේ ස්කෑම් පුෂ් කරන හැම අපේ ෆෝම් වලට හරි ඒ වගේ හින ඩීප් emotion එකට appeal කරනවා. එතකොට අපිට හිතෙනවා okay fight or flight, either I believe this or I go, and or something like that. එහෙම කරාම මේ සමහර කට්ටිය නම් බය වෙලා යනවා, සමහර කට්ටිය jump in because they just can't, that makes sense to them. කවදාවත් මිනිහෙක් මෝඩ වැඩක් කරන්නේ නැහැ, මේක මෝඩ වැඩක් කියලා හිතලා it just makes sense to them at that time. Information අනුව they take the best decision. Sometimes the best decision is the worst decision they can take because they just don't see it, I think. Well, sometimes the best decision that you think is not the best decision because you don't take that decision. It's a gut reaction. I'm university ගියා වගේ. අමන් දන්න මම ගියේ. මේ වෙන්නේ මමත් යුනිවර්සිටි ගියා හැබැයි මම ග්‍රැජුවේට් වුණා. lucky මම මැද්දේ මම දමලා ගහලා ආවා තේරුම් නැහැ. මොලේ තියෙන ළමයි. මොලේ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් මේ සල්ලි තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ජොබ් එකක් කරා. Circumstance. ඊට පස්සේ මට යුනියන් අමතක වුණා. Yeah. A lot of the things in my life are not very planned. I mean, you know how this podcast goes, right? We have no idea what we are going to talk about. අද ඇත්තටම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ කියන අද ඇත්තටම අපි දෙන්න කිව්වා මේක ගැන කතා කරමු. මේක ගැන කතා කරමු. මේක ගැන කතා කරමු කියලා. ඊට පස්සේ මම කුකුලෙක් බයිරා ගැන කතා කරා මුලින් ඒකේ එහෙම පිටිම ඔක්කොම නැති වෙලා ගියා. අපිට මේකට ඩොකියුමන්ට් එකකුත් තියෙනවා. ගිය සතියේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේවත් නෑ අපි මොනා ගැනද කතා කරන්න ගියේ කියලා. ගිය සතියේ ලොකු ඩොකියුමන්ට් එකකුත් හදලා එනකොට ඒව ගැන නෙමෙයි අපි කතා කරේ. මොකද මේ indecision is the best decision in the world. Yeah. Really? Elaborate. No, you see, like, you have to just go with life. Like, you don't know. You should have plans and you should have dreams. Oh, you mean proceeding with indecision. Proceeding with uncertainty. Okay. Don't ever say yes, don't ever say no. Say something in the middle. Like, yes. මචං පොඩ්කාස්ට් එකක් කරමුද? බලමු මචං බලමු. පොඩ්ඩක් ඩිස්කෝඩ් එකට ඇවිල්ලා බලමු. රෙකෝඩ් කරනනේ. බලමු. ඒ වගේ තමයි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. බරියා ෆිට්නස් වගේම මෙන්ටල් ෆිට්නස් ගැනත් හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙන්ටල් හයිජීන් කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් ගොඩක් මෙන්ටල් ඩිසෝඩර්ස් වලින් ගැලවෙන්න chance එක තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ නම් ඉන්නේ සයිකියාට්‍රිස් කෙනෙක් ගාවට යනවා නම් ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. මම මේක නිතර කියන දෙයක්. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩක් අප්ඩේටඩ් මිනිස්සු නෙමෙයි. ඒක නිසා රිසර්ච් කරන්න කවුද හොඳ සයිකියාට්‍රිස් කෙනෙක් කියලා. මොකද ගොඩක් වෙලාට they just want to push you pills. You need pills. You can mental health link good data now. You need at a certain amount of pills, but do your research. තමන් හැමදේම ප්‍රශ්න කරන කෙනෙක් හැටියට බවට පත් වෙලා ඒක ගැන ප්‍රශ්න කරන්න. මේ mental hygiene හොඳට තියාගන්න. ඉතින් ප්‍රධානම දේ තමයි රජිත කිව්වා වගේ හොඳ මැට්‍රස් එකක් අරන් හොඳට නිදියන්න. ප්‍රශ්න මීන බලන්න. Snoop Dogg එක්ක join කරන්න. නින්ද තමා වැදගත්ම දේ. මහරය හැරගෙන ඉන්න එපා. නැත් අඩුම ගානේ පැය 6ක් මේ අනිත් එක තමා ෆිට්නස්. එක ෆිසිකල් ෆිට්නස් බලපානවා හරියට මෙන්ටල් ෆිට්නස් වලට. ඒ නිසා පොඩි මේ ජිම් ගිහිල්ලා කිලෝ 100 උස්සන්න ඕනේ නැහැ. පුළුවන් නම් ඇවිදින්න, පුළුවන් නම් දුවන්න. ඒ කියන්නේ ඒකට හොඳ සපත්තු අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. නිකන් පාරේ ඇවිදින්න පොඩ්ඩක් හන්දිය ගාටිලා විනාඩි 20ක් 30ක් එක්සර්සයිස් එකක් තියෙනවා නම් දවසට that's plenty. ඒ කියන්නේ එන්ඩෝෆින්ස් එන ප්‍රමාණයෙන් ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ඒකේ පවර් එක බිලීව් කරන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට රුටීන් එකකට ජිම් එකකට ගිහලා එක්සර්සයිස් කරන්න පුළුවන් නම් පට්ට. අපේ රජිත පේන්නේ නැද්ද? සෙක්සි වෙ ඉන්නේ. ගන්ස් මේකයි සීන් එක. හරිද?
දැන් මේ අයවා කලින් කිප එකක් මට ඇටස් කරන්න අර සයිකටරිස්ට සයිකිවේ දැන් අපි මෙන්ටල් හෙල්තුලට උදාගත්දි සයිකටරිස් විතරක්ම නෙමේ අපිට ඔප්ෂන්ස් තියෙන සයිකලෝජීස ඔල්සෝ ඉක්වලි වැලි සයිකෝතෙරපී දැස් කෙන සයිකතරපි කියන එකත් ලොකු සබ්ෙක්ටයක් කියන මේක ගෙන ඇතර මේ ෆිල්ඩ එක ගෙන ස්ටඩිකරගෙන කන ගොඩක් කට මත ඉන්ෆර්මේෂන් දන්නෙත් නැතුව මේක මේකුළු දෙගොල්ලො කියන එක දන්නෙත්නය ගොඩක් කට්ටිය වෙන එකක්තිය ඕ ඉතින් ඒක එකනේ අර තමන් ප්‍රශ්න ඇතිීම තියනවන ඉරිසඳගන්න තමන්ට තනීම කරන්න අමාරු ඉන්න යාලුවන්ගෙන් ගෙදරින් හෙම සපෝට් සිස්ටමකින් අමාරුවන බෙහෙත් බොන්නත් බයන මොකද ඒකත් හොඳ ඒ බෙහෙත් ගෙන ස්කප්ටික් වන එක ඇතර හොඳ සපන් ෆනීතිංස් very dangerous. There's a lot of they're very dangerous and there's a lot of side effects and the worst part is even the people who make these medications don't really understand how they work. They just know that it does something because human brain is not 100% understood, right? We can't simulate this. Just because it works on a rat doesn't mean it will work on your brain the same way. I think බෙහෙත් බොන්න මුලින්ම යන්න කියලා මම එන්කරේජ් කරන්න. I would say try therapy first. therapy. Psychologist කෙනෙක් ගාඩ ගිහිල්ලා there's like behavioral therapy, cognitive therapy අනම්මනම් එහෙම ගොඩක් જાති තියෙනවා. ඒ වයින් ඇත්තටම අපිට හිතන framework එකක් හම්බ වෙනවා. දැන් when you are struggling, why do we say you are struggling? Then it's because you can't get yourself to do things, right? දැන් ඔයා හිතනවා හරි මම හැමදාම මෙහෙම පිරිසුදුලා මම වෙලාවට කැම්පස් එකට යන්න ඕනේ, වෙලාවට මේ දෙක කරන්න ඕනේ. දන්නෝ එහෙම කරන්න ඕනේ කියලා. ඒත් ඔයාට කරගන්න බෑ, right? That's why they call it struggling and it's usually it ends up becoming because අර ඔයාට හරි thoughts හරි වෙලාවට execute කරගන්න බැරිකම. ඒක වෙන්නේ ඇයි? Your mind is sick, right? Your brain is sick, like it doesn't want to do what you think it should be doing. ඉතින් අර සමහර විට chemical imbalance යනවා නම් වෙන්න පුළුවන්, serotonin අඩු වෙලා, dopamine අඩු වෙලා, reuptake කරනවා නම් there are physiological things that can cause you to be that way. But sometimes maybe all you need is a little push, and that push can be given by a good psychologist. They can tell you, okay, are you feeling down today? Okay, do this, write a journal, go to the gym, like do these steps, like you get a checklist. So adumagane ramanta list karanna a bunch of actions that you can act on, and that itself is empowering. So that's my take on mental health. Like my wife much research කරන්නේ about mental health literacy in you. So she recently published a paper and all that. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒ කියන්නේ ඔයාර කියපු ටික තමයි අපි දන්නේ නැහැ psychologist ගේ psychotherapist ගේ වෙනස. අපි දන්නේ නැහැ මේවා වල symptoms උනාද අරවා වල symptoms උනාද කොහොම කියලා. So අර ඒ literacy එක හදාගන්න දැන් අපි උදාහරණයකට දන්නවා වැස්සේ තෙමුණොත් හෙම්බිරිස්සාව දෙන්න පුළුවන්. that's the thing අපිට අම්මලා පොඩි කාලේ කියලා එතකොට අපි වැස්සේ තෙමෙන්න යන්නේ දේවල් කරන්න යන්නේ ඔය කියන්නේ කහිද්දී කියන්නේ මූණ වහගෙන ඉන්ෆෙක්ෂන් ස්ප්‍රෙඩ් වෙන එක නවත්තන්න අපිට උදව් කරන්නේ that literacy we got from school. so ඒක නිසා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඔයගොල්ලෝ වයස කෙසේ වෙතත් ඒ කියන්නේ mental health ගැන දේවල් කියලා ඉගෙන ගන්නවා. කියන්නේ ඒක මේ මහලොකු ඒ කියන්නේ මොලේ නියුරෝන වැඩ කරන විදිහ දැනගන්න ඕනේ නෑ. කොහොමද symptoms එළියට එන්නේ? කොහොමද ඒ කියන්නේ මට දැන් රජිත කිව්වාගේ exercise patterns කොහොමද මේවා කරගන්නේ? ඒකට anxiety තියෙනවා නම් grounding කියන්නේ මොකක්ද? depression තියෙනවා නම් කොහොමද මම motivate වෙන්නේ? කොහොමද මම කියන්නේ යාළුවෙක්ගෙන් උදව් ඉල්ලන්නේ? කොහොමද කෙනෙක්ට කතා කරලා කියන්නේ ඉස්කෝලේ සර් කෙනෙක්ට ලියුමක් කියන්නේ මට මේ දවස්වල depress මට එන්න බෑ කියන එක වැරදක් නෙවෙයි කියන එක තේරුම් ගන්න වගේ දේවල් වලට mental health literacy ගොඩාක් උදව් වෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් දේවල් ගැන කියවන එක පුළුවන් තරම් දේවල් අනේමන්ද ඉගෙන ගන්න එකෙන් ලොකු වාසියක් තියෙනවා. definitely. ඔව් ඒ vocabulary එක හැදෙනවා. හරියට හරි that's good. අපිට මාර ලේසි දෙයක් හැන්ඩල් කරන්න අපි ඒ දේ මොකක්ද කියන එක ඔලුවට ඒක concept එකක් විතර ඔලුවට ගියාම දැන් අර අපි අර inner monologue ගැන කලින් කතා කරපෙලත් ඔයා කිව්වේ okay the moment I realized that it is called inner monologue, it becomes so much easier to handle. I'm the master after that. Right? Exactly. Then කවුරුහරි එහෙම anxiety struggle කරනවා නම් මේ voice එකක් ඉන්නවා නම් පදේකට කියන්නේ critical inner voice. ඒ වගේ තියෙනවා. The critical inner voice is a very interesting subject. I think it kind of ties in with inner monologue, but critical inner voice කියන phenomenon එක ඉන්නේ සමහර විට වෙන කෙනෙක්ගේ කටහඬක් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ නෝන කටහඬක්. එක්ක අම්මගේ නැත්තම් I don't know, some childhood, I don't know, whoever that you might have considered an authority figure. So, ඒ වගේ දේවල් තේරුම් ගත්තම ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ ඇතුළේ තියෙන ප්‍රශ්න තමන්ට compartmentalize කරලා analyze කරලා treat කරන්න පුළුවන්. Definitely.
දැන් අර ගොඩක් කලාට වෙන්නේ නිකන් අර හෙ සෙම්බිරිසා වැදිලා දොස්තරකාට ගිහම ඌ බේත් දෙනවා මොකක් හරි ඉන්ෆෙක්ෂන් එකකට මොකක් ඉන්ෆෙක්ෂන් හැදෙන ඉන්ෆෙක්ෂන් නිසා තමයි that's a bad example but like he just gives you random medicine right ලංකාවේ cold වලට antibiotics ලියනවා like it's caused by virus but antibiotics දෙන්නේ කියන්නේ මොනාර they do that ඔබ කියන්නේ මාර සීන් එකක් කරනවා ගිය පාර ලංකාවේ ගිය වෙලේ මේ මිජස් කියලා සතුට දෙකනේ it's a bug I think හොහපුටුව කියලා කියන්නේ හොහපුට වගේ සතෙක්කු අපි කොහෙද අවිස්සවෙල්ල ගිල්ල මාවම් බාන කෑව හරි ටසේ සර එලජි රියක්ෂන් කව හැමතනම පලු දාලා like my life was hell for like couple of days ඊට පස්සේ ගියා මේ ඩොකෙක් ගාඩික අපිහිටයක් ගන්න ගියා බැලුවා හරි දෙන්නම් කියලා දුන්නා බේත් ජාති 5ක් බේත් ජාති 5ක් දුන්නා මේකින් හරිගෙන නැත්ත මොකින්වත් හරියන්න බේජාති පහත්දිල පහත්දිල හයිවින එකක් දුන්න එක දුන්න ගැස්ට්‍රික් කල්මක් මට ගැස්ට්‍රික් නෑ කියලා නෑ ගැස්ට්‍රික් හැදන එකට මේ වෙච්ච I was like damn and here's the funny part it fucking worked දවස් දෙකින් ඔක්කොම හරි ගියා spray and pray right but I think it's not something you should be playing around medicine is not something අරඉතින් ඒනට ඒවනට ඒක ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවන්න මෙන්ටල් හෙල් පැත්තින තර කෝකටත් අයිල වගේ බෙහෙත් තියෙනවා දැම් භාවනා කරන එක like meditation working out physical activity they just help you balance out whatever the fuck is wrong with you in general ඒක තමයි කියන්නේ මංගේ කොල්ල එක මහමදසම කියන්නේ ගෝඩ ජිම් කියල දෙත්ලක මීම් ම දන්න මට බයින මක්කරක හම රජතයන ඇත් කිය ජිම්මට පරයන් කියලා අපි ප්‍රශ්න අපගෙන අපින දන්න කළ ෝක but there is a truth to that එකන මට වද ෆක් හැමෝටම වැඩ කරන මොකර එක දෙයක් තින එක අපි හොයාගන්න එක හොයාගන්න පුල එකම දෙත හැමදේම චුට්ට චුට්ට ට්‍රයි කරට ඔලුවටන මේක කරොත් තමට ඇත්තටම හරියන්න එක නිසා මේ කරද සයිකෝතෙරපි works for lot of people therapy helps like you know it can be expensive but it's the best and the පුටුව therapy මම නම් දකින්නේ එතකොට ඒ වගේ අපිට ඒ කියන්නේ prioritize කරන්න පුළුවන් අපේ කියන්නේ කොහෙද අපි invest කරන්න කියන එක therapy is a good place to go because you understand about the most important thing in the world you තමන් ගැන ඉගෙන ගන්නවා ඊට පස්සේ ඇයි මම මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඒක ලොකු power එකක් තියෙන දෙයක් I mean we are coming close to time but I'll tell you one thing like it's such a shame if you spend the most of your life without understanding who you are self-actualization and what you want ඒක මාර වටිනවා ඒක පරක් වෙලා ඉදි තම ක්‍රයිසිස් වෙන්නේ මිනිස්සු ඉතින් ඒක ඉක්මනට ඒක දැනගෙන තමන්ගේ කවුරු තම මොනවගේ කෙනෙද තමන්ගේ ආසාව මොනවද needs wants ඒ ටිකත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න තරමට there's a higher chance that you will live a happy life that's my take that's just facts that's facts mad facts spitting fire right here හරි එහෙනම් එහෙනම් මේ සතිය කතා කරන්න හිටපු ටික ඊළඟ සතිය කතා කරමු ඔය එජෙන්ඩ එක ළමෙක් ඕකේ වැඩක් නෑ ඒකත් ඉවරයි අද ගොඩක් දේවල් කතා කරා මස් හදන එක ගැන කතා කරා විචුස් රේවිය බැටලු කිරි ගැන ගොඩක් වෙලා කතා කර පොඩ්ඩක් එක ටච් කරලා ගැන එක වෙන ෆිල්ම් ගැන කතා කරලා අරම කරලා ලොකු එකක් වවාගත්ත එකෙන් ඉතින් එහෙම තමයි ඉතින් ජීවිතේ හැටි අපිට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ අපි මේ සංසාර ගමනේ අපි ඉතින් අපි යනවා ඉතින් නේ කරන්න so big shout out to everyone who commented thank you බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලන්ගේ සප් එකට මේ අපි පොඩි වෙනස්කම් ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් ඒවටත් ගොල්ලෝ සෙට් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද ඉන්ට්‍රස්ටිං දේවල් ටිකක් වෙන්න යන්නේ බලමු එහෙම ඒකත් ඇජෙන්ඩ එක තියෙනවද ඔවුනේ ඒවා වෙන්න ඒවා වෙනුවට වෙන නාරි කරමු හරි එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න බොහොම ස්තුතියි අහන් හිටියට බොහොම ස්තුතියි බලන් හිටියට ඊළඟ සතියේ සෙට් කරමු ටටා ජය වේවා BuntCast out